In this lesson, we are going to learn how to ask question in French. There are several ways to ask question in French. I will explain one by one question with answer. Are you ready? Let's go. You can repeat after me question and answer. So you can be fluent whenever you require to ask question to someone. Okay? So first we will see SQ. SQ. Est-ce que tu aimes le chocolat? Est-ce que tu aimes le chocolat? In the answer, you can say, oui, j'aime beaucoup le chocolat. Oui, j'aime beaucoup le chocolat. Next, inversion. What is inversion? In the inversion, the verb come first and subject will take next place, second place. For example, aimes-tu le cinéma? Aimes-tu le cinéma? Aimer is a verb, tu is a subject. Aimes-tu le cinéma? In the answer, you can say, oui, j'adore le cinéma français. Oui, j'adore le cinéma français. Now next, rising intonation. So what is intonation? While we are speaking any language, our voice goes up and down, up and down. So in the French, if you raise your voice, then it's become question. That is called rising intonation. For example, tu viens avec nous? Tu viens avec nous? So with nous, your voice goes up. Tu viens avec nous? In the answer, you can say non. Je reste à la maison. Non, je reste à la maison. Now next, you can ask with qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? In the answer, you can say, je vais rendre visite à mes parents. Je vais rendre visite à mes parents. Je vais rendre visite à mes parents. Next is où. Où habites-tu? Où habites-tu? In the answer, you can say, j'habite à Delhi. J'habite à Delhi. Now, où means where, literally. So, if you don't know something which you are finding, then you can say, où you can use to find your object also. For example, you can say, où est mon livre? Où est mon livre? In the answer, you can say, ton livre est sur la table. Ton livre est sur la table. So that way, if you want to find something, then you can use où. With où, you can ask the question. Now next is quand. Quand. Quand est-ce que tu pars en vacances? Quand est-ce que tu pars en vacances? Quand est-ce que tu pars en vacances? In the answer, you can say, je pars en juillet. Je pars en juillet. Okay? The next is pourquoi. Pourquoi. Pourquoi tu étudies le français? Pourquoi tu étudies le français? In the answer, you can say parce que. So remember that whenever you ask question with pourquoi, so answer always start with parce que. Parce que. Parce que j'aime la langue et la culture. Parce que j'aime la langue et la
culture. Okay. Now next, comment. Comment. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? In the answer you can say, je vais très bien. Merci. Je vais très bien. Merci. Next is combien. Combien. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça coûte 20 euros. Ça coûte 20 euros. Ça coûte 20 euros. Now next is quel. QUEL that you can use with masculine singular. QUELLE that you can use with feminine singular. And QUELS that you can use masculine plural. And QUELLES that you can use feminine plural. But meaning remains same in English, which or what. But in French, we can use according to the noun gender. Alright? Now, quelle est ta couleur préférée? Quelle est ta couleur préférée? So in the answer you can say, ma couleur préférée est le bleu. Ma couleur préférée est le bleu. Alright. Now assignment of this lesson is, watch this lesson at least 5 to 6 times and repeat each question and answer. After that, write different 10 questions because I explained 10 different way to ask question in French. So write it down 10 different questions with reply. By doing this, you will be very clear to ask question in the different situation. Okay? Merci beaucoup. See you in the next lesson. À bientôt.